요즘 한국의 전통 먹거리들이 국내는 물론 세계 유행으로 퍼져나가고 있습니다. 할메니얼 트렌드가 확산하면서 간식이나 디저트로도 옛 먹거리가 뜨고 있죠. 할메니얼은 할머니와 밀레니얼의 합성어로 약과뿐만 아니라 떡, 초당, 옥수수 등 옛 취향을 선호하는 트렌드를 말합니다. 최근에는 할머니들이 주로 입는 꽃무늬 고무줄 바지나 화려한 색의 스웨터 등 패션까지 아우르는 의미로 통하는데요. 요즘 젊은이들은 소화제 대신 식혜를 마시고 유명한 약과를 오플런해서 살 정도죠. 할메니얼 열풍의 중심에 있는 약과는 옛날부터 귀한 음식으로 여겨졌습니다. 조선시대 해경궁 홍씨의 해가변이 기록된 책 원행을묘 정리유괴를 보면 약과가 등장하는데요. 당시 약과는 15냥으로 쇠고기 편육 7냥보다 2배가 넘게 비싼 가격이었습니다. 약과에 들어가는 밀가루는 수입품이었고 조청, 벌꿀, 참기름이 모두 귀한 재료였기 때문이죠. 당시 약과는 조청으로 단맛을 냈습니다. 조청은 곡식에 엿기름을 섞어 우리 전통 방식으로 만든 천연 감미료입니다. 엿을 만드는 과정의 중간 단계이기도 하죠. 현대에는 무력과 비교되기도 하지만 조청은 단맛의 구수한 맛과 여러 가지 감칠맛이 섞여 있어 무엿이나 설탕과는 비교가 되지 않게 은은한 단맛과 풍부한 맛을 냅니다. 한국의 전통 먹거리들의 세계에 관심이 집중되며 미국 방송에서는 한국의 조청 만드는 과정을 다큐로 제작해 큰 호응을 얻었습니다. Squeezing every last drop, stirring for hours, and seesawing all night. This is Korean rice syrup, and this is what it takes to make it. Young-woon and his daughter Sujin are extracting the main ingredient of rice syrup, shikye, a mixture of steamed rice, hot water, and barley malt. The delicate process behind shikye gives rice syrup an incomparable sweetness, but also brings the price up. A 1 kilogram bottle of artisanal rice syrup can reach $140. So how long does it actually take to make shikye? And is this why rice syrup is so expensive? Young-woon runs a workshop with his daughter Sujin in Jangpyeong, South Chora Province, South Korea. In 2000, the South Korean Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs named him the 21st Grand Master for his expertise in rice syrup and rice taffy. Quicker fermentation methods that use artificial enzymes exist, but the rich, complex flavors produced by Young-woon's longer method are what sets his rice syrup apart from mass-produced alternatives. In South Korea, there is a big difference between artisanal rice syrup made with shikye and the one made with artificial enzymes. Artisanal syrup can be as much as 3 times as expensive, while premium artisanal syrup like Young-woon's costs up to 6 times as much. To separate the shikye from the rice, Young-woon and Sujin wrap the rice in a hemp bag and then drain the liquid through a bamboo plank. To extract the last drops of shikye, Young-woon and Sujin sit on the plank and seesaw on it. They have to work at night if they want to make rice syrup in the morning. Rice cooks for 1.5 to 2 hours. Young-woon and Sujin constantly check the fire to make sure the rice cooks evenly. To make 1 kilogram of syrup, Young-woon needs 5 times the amount of rice. 고소고소해요. In other parts of South Korea, different types of traditional syrup exist, made from corn or sweet potatoes. But here in South Chora Province, rice is an important resource and is the preferred choice to make syrup. Young-woon is looking for a length of 1 centimeter to 1.5 centimeters. This length can take up to 10 days to achieve, and the barley needs to be rinsed and checked daily. This is what truly sets apart his rice syrup. Less premium versions of rice syrup are made with shorter sprouts, so the barley hulls can be repurposed after the malt is extracted. 왜 안 기르느냐? 기르게 되면은 볼이 몸에 들어있는 양분이 싹으로 다 가버리니까. Young-woon mixes the barley sprouts with water, and with the help of Sujin, squeezes the barley to extract the malt. After 10 hours of fermentation and a long night of seesawing, the shikye is finally ready to be cooked down into a syrup.
Yangon uses a traditional iron pot called a gamasut, which gives richness to the syrup. 가마솥에 오랫동안 끓이게 되면 색깔이 붉어집니다. 그리고 이제 가마솥이 아니고 직화열이라 그러죠. 직화열이 아니고 간접열로 해서 끓이게 되면 색깔이 하얗죠. 그래서 직화열을 하게 되면은 가마솥이 제일 좋아요. A pot like this can cost up to 1 million won. 가마솥은 부모님 때부터 또 할머니 때부터 내가 3대째 하고 있는데요. 내 전수자까지 4대째 합니다. 근데 3대를 계속 이렇게 가마솥사가 해서 끓여요. 채로 따질 수가 없죠. Because the pot retains so much heat, Yangon must monitor the fire at all times, as well as stir the syrup constantly. If something goes wrong and the heat is too strong, the syrup may burn. If stirred too long, its texture will harden. 그러니까 이걸 이제 퍼내야 돼요. 예, 계속 2시간 반 동안 이렇게 저어줘야 됩니다. 왜 젓지 않으면은 바닥에 눌어붙어요, 곡물이라. It can take up to 3 hours to reach the right consistency. 이 상태에서 봐요. 이게 이제 이 상태에서 봅니다. 마지막 이 상태에서 물이 똑 떨어지잖아요. 예, 이렇게 똑 떨어지는 상태. 예, 이 상태. 이제 이 상태가 조청으로서는 가장 좋고, 여기에서 더 수분을 농축해서 만들게 되면 이제 엿이 만들어요. 색깔은 이렇게 붉으스름한 상태가 제일 좋습니다. 이게 붓지 않으면 깊은 맛이 안 나요. Just like the gamasut, the container where the syrup is stored is important. This type of pot is called ongi, and a large one like this can cost 750,000 won. 질그릇은 여러 가지 의미도 있지만 자체에서 숨을 쉬는, 그래서 자체 증발도 시키면서 공기도 흡수하고 이런 여러 가지 영향도 있겠지만은 While the process is lengthy, customers are recognizing its value and the demand for rice syrup is increasing. Companies outside of South Korea have started making rice syrup, and the global industry is expected to exceed $1 billion in 2032. And while large-scale consumption of processed sugar is hurting rice syrup in the local Korean market, the syrup has gained popularity abroad. In the US, premium syrups can reach $140 per kilogram. But rice syrup is different from other sweeteners. 설탕이나 물엿은 그 순간적인 단맛에 집중하는 그런 그 인공 감미료잖아요. 근데 조청은 깊은 맛을 nem과 동시에 사람 몸을 이롭게 하기 위해서 만든 식재료거든요. 네, 오늘 조청 잘 됐어요. But making rice syrup alone isn't enough for workshops like Yangon's to survive. Rice syrup is the main ingredient in hanghwa, a general term for Korean confectionaries. 굉장히 맛있어요. 이렇게 먹으면. But most of all, the syrup is the base for yut, a type of rice taffy which is in high demand locally. Taffy can be stored for longer than raw syrup can. But it's challenging to make. 아빠가 다 부셨잖아요. 조금만 부라니까. For 6 hours, is much stickier than syrup, and must be stretched like this over 30 times. Younggun and Sujin always work in pairs. Here in Tamyang, Younggun is determined to keep the tradition alive. 제가 퍼뜨리면서 이제 기술을 전수하면서 육성하는 농가가 13농가로 출발했는데 지금은 한 50여 농가가 만들어요. 그래서 공장도 3개나 지금 운영을 하고 있고 또 하나 짓고 있고 이렇게 계속 번창해 나가요. 이게 소감이야 이루 말할 수 없죠. 나로서는 개인적으로 굉장히 이 자부심을 갖고 보람으로 느끼죠. 하나는 또 우리 할머니 대에서 어머니 대로 또 내가 그 전통 계승을 했는데 우리 전수자가 4대째 또 이어받았다는 것. 그래서 그 전통성을 고수했다는 것에 대해서 아주 자긍심을 갖습니다. 사실은 부모님께 일을 배우는 게 정말 힘듭니다. 이게 왜냐면 이 전통 방식은 정답이 없기 때문이고 그 정답은 저희 부모님만 알고 계시기 때문에 부모님이 하시는 말씀대로 그대로 배워가면서 최선을 다해서 도와서 배울 생각입니다. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도
구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 단골이시였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.